ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು. लपचोरी ते तुकडे खाल्ले एक दो तुकडे खाल्ले ते खाना भी वो नाटक लपचोर. Good evening, students. So today we are going to start with the next topic, that is electromagnetic induction. Okay, so just one quick revision we will do just to recall the laws and the formulas. Okay, so yeah, last class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು list out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. I don't know how many of you have made the list of formulas. So just we will do one quick revision, just 2 minutes. Yes. So here in this topic, electromagnetic induction, we will discuss first what do you mean by the electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? Electromagnetic induction is nothing but it is a phenomena in which electric current is generated by varying magnetic fields. By varying magnetic fields, we can able to generate here the electric current. This phenomena is called as, here students, it is called as the electromagnetic induction. So we can call it in short as EMI. Okay, so what is electromagnetic induction? Electromagnetic induction is a phenomena in which you can generate the electric current by changing the magnetic fields. Okay, so here up to first 3 topics you will study. So in physics, first 3 topics we will study mainly about the current. So due to the current, how the electric field is produced, that we will study. Then after that, in the 4th and the 5th topic, what you will study? Due to this electric field, how the magnetic field is produced. And in this chapter here, what we are going to deal, that is, here we are generating the electric current by varying what? By varying the magnetic field. Okay, so here as you all know that the magnetic field is denoted by the symbol B anta nimಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, then after that in this chapter, here we discuss about some of the scientists like Oersted, Ampere, Maxwell, then Michael Faraday, Joseph Henry. These are the scientists which we describe in this chapter. Here the main experiment which we discuss here, that is Faraday and Henry experiment. So Faraday and Henry experiment we discuss here. What is that Faraday and Henry experiment? So ಈ experimental ಏನ್ study ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, that is we discuss about the coil experiment and the coil magnet experiment. So here we discuss 2 experiments. Faraday and Henry combined, they will perform one experiment, that is coil experiment and the coil magnet experiment. Okay, hope so you all remember what is that coil experiment and the coil magnet experiment. I'll not explain that here because already we have covered this. Then next here we discuss about the Faraday's laws. Okay, so before Faraday's laws, just you can take the formula of the magnetic flux, the first formula in this chapter. So magnetic flux anna pi inda denote ಮಾಡ್ತೀವಿ. This magnetic flux is given by, it is B dot A. It is vector B dot A. Here we can write it as what? That is BA cos theta. So remember this, the magnetic flux is given by BA cos theta, where B is called as the magnetic field. B anna magnetic field anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. A is called as the area.
Okay, so A is area, B is magnetic field. Here theta is what? Theta is the angle. Yes, suppose if you here if you consider one rectangular surface, so this is the magnetic field across this. So whatever the surface you are considering, it is having the area A, and here the magnetic field what you are showing, that is the B. Here the angle between this magnetic field and the area, so here we can consider this angle, and this one is the angle is taken as theta, that is only cos theta. Aita? So this is the first formula. Then next, Faraday's laws and study ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the first law what it states. So first law ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, whenever there is a change in magnetic flux. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, whenever there is a change in magnetic flux with respect to the time, an EMF is induced. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ change in magnetic flux ಆಗುತ್ತೆ with respect to time and EMF is induced. Okay, so till when the EMF is induced here, till there is a change in the magnetic flux is taking place. So ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ magnetic flux change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ that EMF is induced here. This is the first law, Faraday's first law. Faraday's second law ಏನ್ describe ಮಾಡುತ್ತೆ students, ಇಲ್ಲೇನ್ induced EMF ಇದೆ. Here whatever the induced EMF is there, it is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So here the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So the proportionality sign we just remove and we write it as minus d pi by dt. So il negative sign ಏನ್ indicate ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, here we can also write it as, one second, minus n d pi by dt, where n is the number of turns. N is the number of turns. D pi by dt is what? It is the rate of change of magnetic flux. D pi by dt is rate of change of magnetic flux. Okay, so negative sign ಏನ್ indicate ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, negative sign is indicating there is a decrease in the that is magnetic flux. There is a decrease in the magnetic flux with respect to the time. Okay, so the negative sign shows that is, and one more thing, the negative sign is also indicating illen EMF generate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, that is in opposing nature, that is in the opposing nature. So ಇದೇನ್ opposing nature ಇದನ್ನ ನೀವು next lens law ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ. So in lens law you will understand what is this opposing EMF. Okay, so here the negative sign indicates the induced EMF is in the opposing direction. So remember that. This is regarding the Faraday's laws. Then next, so already magnetic flux formula we have seen. We have seen the EMF with respect to the Faraday's laws. Here we can also modify the formula, that is E is equal to n bardidvi minus n d pi by dt. And already you know the value of pi here. So pi we can substitute it as what? That is NA cos theta. We can substitute it as what? NA cos theta. Okay, so minus will continue. So if we take out n number of turns constant, area constant, and cos theta, if we write it out, it will become NAB. That is dB divided by dt. dB divided by dt. So where dB by dt is nothing but what? Change in the magnetic field intensity. Okay, so based on this we will see some questions. Then again we will continue with the list of formulas. So till here we will see first questions. Okay, so here you have the first question here, students. Which of the following options are true here? So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ option correct ಆಗಿದೆ? This is theory based question ಆಯ್ತಾ. So theory based question ಇದೆ. If you remember the lesson, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. So please mute yourself and mute your cameras also. Just ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ? ಯಾವ್ದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ EMF
by changing magnetic field is called electromagnetic induction. So the phenomenon of generating current or EMF by changing the magnetic field is called electromagnetic induction. Option C ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, generators, transformers, etc. works on the principle of electromagnetic induction. So A, B, C ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು true ಇದೆ ಅಥವಾ all of these are true. Yes, some students are giving answers. Yes. So ಯಾರಿಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, you can just tell the answer by unmuting yourself also. Yes, option D is the right answer here, students. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. See here, moving electric charges produce magnetic field. Yes, so moving charges ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ electric current ಬರುತ್ತೆ. When the charges are in motion, we will get the electric current. So already ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, when the electric current we have, so around the electric current, we will get the electric field as well as the magnetic field. Electric field, magnetic field ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. Second ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, the phenomenon of generating current or EMF by changing magnetic field is called as electromagnetic induction. So ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ EMI, electromagnetic induction definition ಹೇಳಿದ್ದೆ. It is nothing but the phenomenon of generating current by changing the magnetic field ಅಥವಾ magnetic flux ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ. Next, generators, transformers works on the principle of electromagnetic induction. So ಇದು actually 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. So all the statements are true here. Yes, next. In the figure, galvanometer G gives maximum deflection when. So here you are able to see one figure. So ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, here you have a coil. So ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. This coil is connected to the, so figure ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is connected to the galvanometer. So you have a coil which is connected to the galvanometer. ಇಲ್ಲೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್, ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Here also side we have the 30 deflection. They are not asking you right side left side ಅಂತ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ 30 ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? Magnet is pushed into the coil, magnet is rotated into the coil, magnet is stationary at the center of the coil, number of turns in the coil is reduced. Yes, I'm expecting answers from everyone. These are simple theory based questions. Yes, JNV students. Right? Pavitra, only one answer you can give. Exam ಅಲ್ಲಿ 2 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. Yes, option A is right here. Okay, so option A correct ಆಗಿದೆ. Magnet is pushed into the coil. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ B, C, D ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ magnet is rotated into the coil. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ magnet ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ coil ಒಳಗಡೆ rotate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ you will not get the stable deflection. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ 0. Number of turns in the coil is reduced. So ಇಲ್ಲಿ turns ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ you may get the more deflection, but turns ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is not possible to get the more deflection. So ಹಾಗಾಗಿ only one answer is right, that is magnet is pushed into the coil. Option A is the correct answer. Okay, so theory based question ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು, when you know the theory part properly. The next question, the north pole of a long bar magnet was pushed slowly into the short solenoid connected to a galvanometer. So previous question is ಸ್ವಲ್ಪ similar ಇದೆ. What they are saying here, that is this is south pole, this is north pole ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, and here you have a solenoid ಅಂತ imagine ಮಾಡೋಣ, and which is connected to the galvanometer again.
Yes. The north pole of the long bar magnet was pushed slowly into the short solenoid connected to a galvanometer. So this is connected to a galvanometer. The magnet was held ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. The magnet is at rest for a few seconds. With the north pole in the middle of the solenoid, with the north pole in the middle of the solenoid and then withdrawn rapidly. So illen ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The magnet was held stationary for a few seconds with the north pole in the middle of the solenoid. So ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಸೊಲೊನೈಡ್ ಅದ್ದು, ವಿತ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಷ್ಟರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ. And you move it rapidly, you will take it out. The maximum deflection of the galvanometer was observed when the magnet was. So little similar question. So previous question ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮಿಡ್ ಬರೋ ತರ. Then again you will take it back very fast. So moving towards the solenoid, moving into the solenoid, at rest inside the solenoid, moving out of the solenoid. When you will get the maximum deflection. Sentence ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So sentence ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೊಲೊನೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸೊಲೊನೈಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೊಲೊನೈಡ್, ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ. ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲೊನೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲೊನೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೊನೈಡ್, at rest ಅಂತೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೊನೈಡ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೊನೈಡ್. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್. Yes, some students are giving answers. B, D, B, D. ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ Yes, okay. ಈಗ So, ನೋಡಕ್ಕೂ ಮುಗಿತದೆ. Yes, see the answer, that is option D is the answer. D option is right. So what they are saying, more rapid in the movement of the bar magnet, more will be the deflection. So yavaga baratte deflection, yavaga niಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, when you are taking it more rapidly. Rapidly ಅಂತಂದ್ರೆ fast ಆಗಿ. So when you are taking it out, that time the deflection will be more. Okay. Next question, students. So this is formula based. The magnetic flux linked with the coil of n turns of an area of cross section A held with its plane parallel to the field B is. So question artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, what they are asking here. Here they are asking you, what is the value of the magnetic flux? So what is the value of the magnetic flux? So magnetic flux value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ with the coil. So ಆ coil ಗೆ n number of turns ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, plane parallel to the field. Parallel to the field. Already I told you what is the formula for that. Magnetic flux is equal to, we have BA cos theta. So based on that, you can just tell me the answer. Yes. So many are saying option D. 0. So 0 yak baratte, because here they are saying that it is plane parallel to the field. Correct. Yes, we have the formula, that is NAB cos theta. So NAB cos theta irodrinda ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, that is cross section A held with its plane parallel to the field.
So therefore theta is equal to 90 degrees. So cos 90 is equal to 0. Therefore answer is 0. Okay, the next question, students. D is right. Okay, next question. A square of side x meter lies, xm antadre x meter aita, lies in the xy plane in a region where the magnetic field is given by. So magnetic field is given by, what is the formula? That is B is equal to, so magnetic field anna edrinda barita idare, B is equal to B naught 3 I cap plus 4 J cap plus 5 K cap T andre Tesla aita, magnetic field unit ide. Taking B naught as constant, so B naught constant ide, the magnitude of the flux passing through the square is, you need to calculate the magnetic flux passing through the square is. So you have a square, so square ide, square side ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So square ಇರೋದ್ರಿಂದ all four sides will be same. Okay, so B naught will be constant. ಹಾಗಾದ್ರೆ magnetic flux ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? We need to calculate the, what is the value of the magnetic flux. So already we have the formula, that is magnetic flux is equal to, just now we have seen, B. Okay, let's see what we will get. So here area will be, so as you know, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ already, area of the square ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ students? Area of the square will be x square ಅಥವಾ side square ಅಥವಾ a square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? I hope everybody knows this. So this illon specification ide nodi, it lies in the xy plane, it lies in the xy plane. So xy plane, so when something is lies in the xy plane, either the coordinate enagutte anta andre, it will be k cap, it will be k cap. Okay, so x square k cap, it is area, therefore the unit will be meter square, the unit will be meter square. Next they have given B is equal to, so B is equal to what it is given? B is equal to, it is given as, B is equal to, it is B naught 3 I cap plus 4 J cap plus 5 K cap. Okay, so we know that the magnetic flux is equal to, so magnetic flux is equal to B dot A, magnetic flux is B dot A, correct? So it is a dot product. So dot product antandre ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? B naught ಅಂತೂ constant ಇದೆ, so keep it as it is. The remaining is what? 3 I cap plus 4 J cap plus 5 K cap into A. So A is what? It is x square K cap. It is a dot product. Yes, option A. Everybody is getting option A. So see here students, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, in case of the dot product, here I dot k will be 0, I dot j will be 0, sorry, j dot k will be 0, k dot k will be 1. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, we need to multiply only k dot k ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, because the remaining values will be 0 with respect to the multiplication. So ಹಾಗಾಗಿ 5 into 1, x coefficient 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಬರುತ್ತೆ. So 5 into 1 will be 5. B naught ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ keep x square. As it is a magnetic flux, the unit of the magnetic flux is Weber. Therefore 5 B naught x square. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, please ask me. Yes, option A is right. So many students are saying option A, it is right. If any doubt is there here, please ask. So in dot product, only same terms. Andre I cap I cap, I dot I, J dot J, K dot K ಅಷ್ಟೇ ನೀವು multiplication ಮಾಡ್ಬೋದು, because the remaining values will be 0. So it is 5 B naught x square. So ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. Here you need to understand. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಜೆ ಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್.
ಸೊ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. See the next question. A circular disc of radius 0.2 meter. So here you have the circular disc. Its radius is 0.2 meter. Is placed in a uniform magnetic field of induction. It is placed in a uniform magnetic field of induction 1 upon pi Weber per meter square. So magnetic field induction, you can write in Tesla also, you can write in Weber per meter square also. In such a way that its axis makes an angle of, it makes an angle of 60 degree with B. The magnetic flux linked with the disk is, the magnetic flux linked with the disk is. So magnetic flux formula antu eldrigu gottide. But area kottilla, hagagi area of the disk substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Option A, option D. So simple here students, that is the magnetic flux is equal to, again same, BA cos theta. So theta kottirodrinda cos theta tagoli. BA cos theta, B value is 1 upon pi into area value is not given. So area of the disk tagoli. Area of the disk en baratte, area of the disk will be pi r square. Then next, into cos theta. So into cos theta will be into cos 60. Yes. So here pi will get cancelled. We will have here only r square into cos 60. Yaradru cos 60 value helboda, whether it is 1/2 or root 3/2. What is the value of cos 60? 1/2. 1/2. Okay. So cos 60 is 1/2. R value, radius of the disk is given in the question. So it is 0.2. Other square ide. So just see the answer. That is 0.2 into 0.2 into 1 upon 2. Check what answer you are getting. A baratta, D baratta. So A also you people have told, D also. Some students are saying. Yes, option A is the right answer. Right? So this 0.2 can be written as 2/10. 2 cancel agatte. 0.2/10 will be 0.02. Option A. Okay, going for the next question. See the next question. Two identical coaxial coils P and Q carrying equal amount of current in the same direction are brought nearer the current in. So understand the question here. See, two identical coaxial coils P and Q carrying equal amount of current. So you have two coils, two axial coils are there. Okay, so you have the two axial coils carrying equal amount of current. So eldrallu current same ide. In the same direction are brought nearer. So you are getting these two coils nearer the current in. So idu P anta consider madi, Q anta consider madi. The current in P increases while in Q decreases. Q increases while in P decreases. Both P and Q increases, both P and Q decreases. Option D. Yes, others. Yes, very good everyone. So option D is the right answer. That is, it decreases. Eldrallu decrease agatte. So option D is right. Yak decrease agatte nodi, because magnetic flux alli decrease agodrinda. Okay, so see here why it will decrease, because when the coil
P and Q are brought nearer, the magnetic flux linked with each coil will increases. So magnetic flux increase agate, so the current in the coil decreases. The flux and hence the both the P and Q decreases. Okay, so why it decreases? Because the current ಯಾಕೆ decrease ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ flux increase ಆಗತ್ತೆ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಪಲ್ ಇರ್ತಿದೆ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾ Just a minute, I'm sharing the question. Okay. Yes, see. As a result of change in the magnetic flux linked to the closed loop shown in the figure, an EMF V volts is induced in the loop. So here you can see one loop. So due to the change in the magnetic flux linked in the closed loop, an EMF is induced in the loop. Okay. The work done in taking charge Q coulomb once along the loop is, here you need to see what is the value of the work done. So the work done in taking a charge Q coulomb once along the loop is, what is the value of the magnetic, sorry, work done. Yes, very simple question, direct question it is. So question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. As a result of changing in the magnetic flux. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ loop ಮೇಲೆ, so this loop is associated with what? Change in the magnetic field. So here it is having the change in the magnetic flux. There is a change in the magnetic flux linked with that. Please mute yourself and off your students. Okay. So here,
इसमें ज्यादा ये चार चार ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಪಡೆಯನ Okay. So here you have a coil of area. So coil area ಎಷ್ಟಿದೆ 0.4 meter square. So coil area ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.4 meter square. Number of turns ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ಇದೆ. Okay. So coil turns ಎಷ್ಟಿದೆ 100. The magnetic field of, so magnetic field ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.04 Weber per meter square. ಅದು magnetic field change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. From 0.04 to it is becoming to 0. ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್. Then the induced EMF in the coil is. So what is the value of the induced EMF? So ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ according to Faraday's law. You just have to calculate here, students. So Faraday law ಪ್ರಕಾರ the EMF and the flux formula ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, it is d pi divided by dt which is equal to, so here it is NA, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, NA dB divided by dt. Okay, so the number of turns, how much it is given? Number of turns is given as 100 into area is given as 0.4 into dB by dt. So here dB by dt, our illi dB will be what? 0.04 minus 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 0.04 minus 0 will be how much? 0.04 upon time ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ, time is given in the question, it is 0.01. Yes, if you simplify here, students, so ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು 100 ಆಗುತ್ತೆ. 0.4 ಅನ್ನ ನೀವು 4 divided by 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Into 0.04 can be written as what? That is, it is written as 4 divided by 100. ಮತ್ತೆ 0.01 will be 100 divided by 1. This is 4. Okay, so this will get cancelled. This 0 will get cancelled. So 4 into 4 into 10. So 4 4s are 16. 16 into 10 will be 160. Right? 160 volt. Option A is the right answer. So yari decimal calculation perfect ag barutte ಮಾಡಿ. Confusion idre try ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, because ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. So you can just write it in this way. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎಲ್ರು ಸೇಮ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0.04 ಅನ್ನ 0.4 ಅಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. A coil of mean area 500 centimeters square and having 1000 turns is held perpendicular to a uniform field of 0.4 Gauss. So magnetic field is given as 0.4 Gauss and the area is given as 500 centimeters square. It is having 1000 turns. N is equal to 1000 turns. The coil is turned through 180 degree in 1/10th second. The average induced EMF is, what is the value of the average induced EMF? Yes, who knows? You can just try this one. So area is given as 500 centimeters square. Number of turns, everything is given. So see how we are going to simplify this. So ಏನೇನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ.
So in hurry, don't do mistake. Area is 500 centimeter square ಇದೆ students. So centimeter ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes. So centimeter square will be 500 into 10 to the power of 4. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You will not convert ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. Your second mistake will be convert ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 10⁻² ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 10⁻² ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 500 into 10⁻4 square. Sorry, 10⁻4 meter square. Okay, so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂಟು ಗಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾರಿಗೋ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ 1 ಗಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻7 ಟೆಸ್ಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10⁻7 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಎ, ಡಿ, all answers are coming. Good. Let's see what will be the answer. D, C. So here what is happening, it is turned through 180 degree anta one specify madidare. It is turned through 180 degree anta specify madidare. So when the coil is held perpendicular to the field initially, so yavaga ನೀವು ಅದನ್ನ coil will be held perpendicular to the coil, then it is normal to the plane. ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ pi1 is equal to, it is BA cos of 0. Yes, so cos 0 will be 1, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು BA ಆಗತ್ತೆ. Then next, the final flux pi2 is equal to, it is BA, it is turned through 180 degrees. So cos of 180 degree. So cos 180 degree will be -1, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು minus BA ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. This will be minus BA. Then next, the EMF, the average induced EMF is equal to, that is minus N pi2 minus pi1 upon T. So which is equal to minus into bracket. So pi2 is what? Minus BA, minus pi1 is what? It is just BA upon, keep it as it is time. So minus BA, it will be minus 2BA. So this will be minus into bracket minus 2BA upon T. So minus into minus ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದೇನು 2BA upon T. Now you can check your answers. B value is 0.4 into 10⁻7. A value is 500 into 10⁻4. T is 1 upon 10. So 10 antu ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now you check your answers, students. So only understanding is very, very important in physics. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಥಿಯರಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. First, it is held perpendicular to the uniform field of 0.4 Gauss, and then coil is turned through 180 degree. ಹಾಗಾಗಿ pi1, pi2 ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay. Now check the answer for the EMF. EMF is equal to 2 into 0.4 into 10⁻7 into, it is 500 into 10⁻4 time divided by 1/10. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ into 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. You can just calculate and tell me the answer. I think so you will get option B. B ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. Yes, see. So remaining students calculate. See, once again I am telling, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ.
Here a coil of area 500 centimeter square. So you have a coil of 500 centimeter square. Area ಅನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 10⁻² into 10⁻². ಸೊ 10⁻⁴ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 0.4 ಗೌಸ್. ಸೊ ಗಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು CGS ಯೂನಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಸ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 gauss is equal to we have 10⁻⁷ Tesla. So therefore 0.4 into 10⁻⁷. Okay. A ಆಯ್ತು, B ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ 0.4 gauss ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟರ್ನ್ ಥ್ರೂ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ BA cos 0. ಸೊ BA cos 0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ cos 0 ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, π1 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ B into A. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, 180 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ BA cos 180. ಸೊ cos 180 ವಿಲ್ ಬಿ -1. ಸೊ -1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ -BA ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ -N dπ/dt according to the Faraday's law. So dπ/dt, dπ is nothing but what? That is rate of change of magnetic flux. ಹೌದಾ? So rate of change of magnetic flux ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ π2 - π1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, divided by time. Yes. So now π2 value we have substituted, π1 value we have substituted, -2BA ಆಗತ್ತೆ upon time, minus plus ಆಗತ್ತೆ. So therefore 2BA upon T. Substitute all the values, you will get option B. Yes, now any doubt is there? Students, if any specific point you have not understood, you can ask. One more question we will see. Is it clear, everyone? Last one question we will see. Clear? Yes, Jamie. If you have not understood any question, students, please ask. ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. You can also try this. See, a long solenoid with 100 turns per centimeter has a small loop of area 3 centimeters square. So you have a long solenoid. So this solenoid is having 10 turns per centimeter. Per centimeter 10 turns ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. It has a small loop of area. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is given as 3 centimeters square, which is placed inside, normal to the axis of the solenoid. If the current carried by the solenoid changes from 2 ampere to 4 ampere, current is changing from 2 ampere to 4 ampere. ಎಷ್ಟು time ಅಲ್ಲಿ 0.2 second. What is the induced voltage in the loop while the current is changing? What is the induced voltage? So it is nothing but induced EMF ಆಯ್ತಾ. So confuse ಆಗಬೇಡಿ, it is nothing but induced EMF only you have to calculate. Yes. See. Option D. Yes, option D ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So question ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, that is number of turns per centimeter ಅಂತ. So it is N upon L. Number of turns per centimeter, that is 10 turns per centimeter. So per meter ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 1000 turns per meter ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. Hope so. How it will come, everybody understand this. So 10 turns per centimeter ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you need to do 10 into 100 per centimeter. So centimeter in the meter ಗೆ 10 into 100. So that is nothing but 1000 here. Okay. Then next.
Next, here it is given, that is area is given as 3 centimeter square. So 3 centimeter square anta andre meter alli 10⁻⁴ ಆಗುತ್ತೆ. Next, current ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? The current is changing from 4 to 2 ampere. ಹಾಗಾಗಿ di divided by dt will be 4 minus 2 upon 0.2. So 4 minus 2 will be 2. 2 upon 0.2 will be, so 2 will get cancelled. Therefore, it is 10 ampere per second. So this is what? This is the change in the current. We need to calculate the EMF or the voltage that is given by d pi by dt according to Faraday's law. So here d dt as it is you keep. Then next, the flux will be BA, which is equal to, so A constant irutte, so keep it out, D divided by dB, sorry, dt. Next, magnetic flux, we can also write it as what? That is mu naught. Here we can write it as magnetic field is equal to mu naught Ni, because solenoid irodrinda mu naught Ni anta baribodu. Mu naught, N is what? Number of turns per unit length. So therefore it will be N upon L into I. Correct? So therefore here it is N upon L into I. So this if you simplify, A matte mu naught constant agate. Therefore we will get N upon L also outside. We have only d by dt. So remaining calculation you can see there. Area is given 3 into 10⁻⁴. Mu naught value already namu gottide previous chapter alli 4 pi into 10⁻⁷. N by L is 1000 into di by dt will be 10. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ NBA. If it is given as something current is changing ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ pi2 minus pi1 di by dt. This way you have to proceed. Yes, any doubt is there in this question? No, ma'am. Yes, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, all the 11 questions are clear to everyone? Yes, ma'am. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, you can ask. Okay, so if this is clear, again we will continue few questions in the next class. Same chapter, electromagnetic induction. So in the chat box, if you tell when you have the midterm exams, little we can plan the classes. So nimdu ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ಇರ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can plan. 23, okay. Yes, remaining students, please answer. So you can prepare for your exams, midterm exams anna neatag bariri. October 21, okay. Yes, remaining students. Yes, yes. So as some colleges are having exams from 20 onwards, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ 20 ನಂತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ we don't have classes that time, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಫ್ರೈಡೆ ನಿಮಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? Till 4 October, okay, okay. Yes, JNV I think ನಮಗೋ ಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ JNV ದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. Okay, after that only we will plan the classes. Yes, okay students. So we will send you midterm question paper also for your practice. You can also practice those questions. Very soon you will get the question paper. So chapters ಎಲ್ಲ we will announce it, ಆಯ್ತಾ? Okay.
Okay, students, we will meet in the next class. Thank you. खत्म है क्लास खत्म है